32,229 suspects were arrested for common assault and assault with intent to cause grievous bodily harm. Kavundula Western Cape, KwaZulu-Natal, Gauteng na Eastern Cape ndi hone chivilelani cha vugevenga. Did you personally, financially instruct Mr. Mujiako to appear on your behalf? Did you pay him to appear on your behalf? No, my lord, I didn't. Mulayo vukhunyeledza mulandu ngomu hatsengo ya bulayo la senzo meiwa katsengo ngomu hatsengo. Before Bafana went to the AFCON, I had a conversation with somebody and all I said was, judge the team after AFCON, because we didn't have many people that believed in the team. Timu ya banyana yopika uswikela tournament ya zi Olimpiki. Ndi matekwana ndi chipiwa doyoyo ndi badisela Mafhungo nga Tshivenda pano ka SABC 2. Kavundula Western Cape, KwaZulu-Natal, Gauteng kati na Eastern Cape ndi hone chivilelani cha vugevenga hugonyela nthanga pesente 2.2 vukati ha mwezi wa chimedzi mahola uswika nyanda vusiku kha uno imwa wa mahola. Minista wa mapolisa Bobekicele vari vakuvilizwa nga chimo cha vugevenga chiri ntha vukuma. 32,229 suspects were arrested for common assault and assault with intent to cause grievous bodily harm. 4,882 suspects were arrested for murder and attempted murder. 4,783 suspects were arrested for sexual offenses related crimes such as rape and attempted rape. 6,383 people were arrested for driving under the influence of alcohol and drugs. 3,747 suspects were arrested for dealing in drugs while they are driving. 16,942 suspects were arrested for being in possession of drugs. 2,581 suspects were arrested for being in possession of illegal and prohibited firearms and ammunition. There are major drugs busts. 4 major drug busts during this period were registered. 3 were at Durban Harbour, where cocaine to the value of 300 million was seized in separate incidents. The most recent drug bust during this period was for cocaine to the value of 151 million on the 4th of December 2023. The fourth drug bust was at the Kabeja Sea Point, where cocaine worth 65 million was seized. Vuramelayo vukhunyeledza mulandu ngumu hatsengo ya bulayo la senzo meiwa katsengo ngumu hatsengo. Tsengo iyi yothoma mahola nga mwezi wa chimedzi uthetshelesa arali vutanzi une hapfi vahwelelwa vo diambulula. Vutanzi ha muhwelelwa wa uthoma muzi Sibiya na muhwelelwa wa vuvili vongani ntanzi vune arali vuxingashumisa khote. Vuramelayo vahwelelwa vukhunyeledza yo tsengo nga lauri vahwelelwa avadi khodivona mulandu kana usumbedza uri vobulula ukwameya hapo kha bulayo la senzo meiwa. Tsengo yo fhiriselwa phanḓa kha ḽa ina ḽa ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe u itela khanedzano za u ladza fhungo ḽeneli. Vontanzi vho vha tshi khou ṋetshedza vhuṱanzi u bva nga ḽa malo ḽa uno ṅwedzi wa Luhuhi. Vho vhudza khothe uri mapholisa vho vha kombetshedza uri vha saine bambiri dze vha vho dzi ṋetshedzwa nga murahu ha musi vho vha rwa lushushaho. Vha tshi khou vha kombetshedza uri vha tende mulandu nga u saina bambiri idzo. Vontanzi vha ri a vha ngo vhuya vha vuwa vho tenda mulandu phanḓa ha madzhisiṱiraṱa. Izwi vha khou zwi amba musi muvhuso u tshi khou ima kha ḽa uri vho ana phanḓa havho nga ḽa 19 na ḽa 24 ḽa ṅwedzi wa Phando nga ṅwaha wa 2022. It was put to you that you are fabricating the assaults and the events of the 18th of June 2020. I'm talking about something that exists, my lord, and that happened to me. It was further put to you that the Toyota Fortuner did not go anywhere near the dumping site that you mentioned on the 18th of June 2020. I believe, my lord, that that's the vehicle that I was traveling in. And furthermore, it was put to you that
that Toyota Fortuner never went anywhere near where you saw the board that said Orlando on the 19th of June 2020. I saw the boat, my lord, and that is the vehicle that I was traveling in. Vontanzi vho dovha hafhu vha taisa uri a vha ngo ṋea ndaela vho Dominic Mjiyako uri vha vha imelele. Did you personally, financially instruct Mr. Mjiyako to appear on your behalf? Did you pay him to appear on your behalf? No, my lord, I didn't. Did you sign any special power of attorney, a general power of attorney, appointing Mr. Mjiyako to take care of your legal problems as your lawyer to advise you? No, my lord, there is no documentation or document that I signed. Even on the 24th, when I saw him for the very first time, I never signed anything. Tsengo yo fhiriselwa phanḓa kha ḽa ina ḽa ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe. Khothe ya Magistrata ya Groblersdal vunḓuni ḽa Limpopo yo fhirisela phanḓa u ya kha musumbuluwo wa vhege i ḓaho tsheo kha khumbelo ya beiḽi ya mulandu wa vhathu vhana une hapfi wo ṱuṱuwedziwa nga zwiito zwa tshiṱalula. Vhathu vhana vha khou livhana na milandu ine ya katela wa u rwa pholisa wa mufumakadzi, u ṱuṱuwedza khakhathi vhathuni na wa u pfuka mulayo wa maguvhangano a vhathu. Milandu iyi i khou ṱumanyiwa na khakhathi dze dza bvela nnḓa ha khothe he ha fhefheḓiwa fulaha dza kale dza muvhuso wa shango haya ḽa Transvaal musi vhathu vhavhili vhane vha khou hwelelwa mulandu wa u sasamedza mulindi nga mvya vha tshi khou ita khumbelo ya beiḽi. U dovha mupfufhi u si mphire nga mugivhela musi vhatikedzi vha ḽihoro ḽa DA vha tshi ḓo bva nga vhunzhi u tikedza murangaphanḓa wa ḽihoro Vho John Steenhuisen musi vha tshi ḓo rwela ṱari fulo ḽa khetho nga fhasi ya ṱhoho ine ya ri The DA's Rescue Plan for South Africa, zwine zwa katela nzudzanyo kana pulane dza ḽihoro ḽa DA dza u phulusa ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. Fulo iḽi ḽa khetho ḽi khou lavhelwa u ḓisa thandululo dza khaedu dzi ngaho sa ya muḓagasi, ikonomi, nḓisedzo ya tshumelo na ṱhaelo ya mishumo nṱha ha zwiṅwe. Izwi zwi ḓo dovha hafhu zwa ṋekedza Vho Steenhuisen tshikhala tsha u pandela miṅwe ya miraḓo ya ḽihoro sa nḓila ya u ḓikungela vhunzhi ha vhakhethi phanḓa ha khetho dzine dza ḓo fhisa vhukuma. Ḽihoro ḽianedzi ḽa tshiofisi kha ḽino ḽi ḓo matsha u bva Chesquare uri vha fhaḽa Citadel of Power. Zwigidi na zwigidi zwa vhatikedzi vha ḽihoro iḽi vha ḓo thetshelesa pulane na zwipikwa zwine zwa ḓo itelwa vhadzulapo vha ḽino. I think what's key about this particular manifesto is that it's very accessible. It's not a 260-page document like other parties have released. It's a short 50 pages, and it focuses on the key solutions we need to be able to turn our country around. Zwipikwa zwa ḽihoro ḽa DA zwi ḓo lavhelesa vhona khaedu dzine ḽino shango ḽa khou livhana nadzo khathihi na u lavhelesa nyimele ya kushumisele kwa masheleni nga muvhuso. We want to assure South Africans that our offer that will be launched tomorrow has been costed. It is very much rooted in our fiscal reality currently in South Africa, not where we want to be, but where we currently are and how we get to where we want to be. U ya nga ṱhoḓisiso dzo itwaho kha vhathu vha paḓaho zwigidi zwa rathi na maḓana a rathi vhukati ha ṅwedzi wa Tshimedzi na Nyendavhusiku nga ṅwaha 2020, ḽihoro ḽa DA ḽi khou lavhelelwa thikhedzo yaḽo kha vhakhethi ḓo tsela fhasi nga phesenthe dza 2.5 musi vha tshi vhudziswa uri ḽihoro ḽa EFF ḓuvha ḽone ḽihoro ḽianedzi vha DA vho bva mulomo. It's very difficult for the EFF to surpass the levels of support, at least where the Democratic Alliance is. From our understanding of the research that we are seeing, there's a particular cap that the organization will not be able to necessarily break through. Vha ḽihoro ḽa DA vha ri vha ḓo shuma zwingomu uri vha wane phesenthe dza khwine. Nga ṅwaha wa 2024 ḽihoro iḽi ḽo wana phesenthe dza 22.23 fhedzi thikhedzo yaḽo yo ḓo tsela fhasi nga ṅwaha 2019 ḽa tsela fhasi nga phesenthe dza 2.77. Matsina vha songo ṱutshela kule ri ḓo vhuya na fhungo ḽa vhagudiswa vha tshikolo tsha sekondari ya Ramokgabudi tshi re fhaḽa Mukopane vunḓuni ḽa Limpopo hune vha khou ḓo vhuyeliwa nga kha laboratory ya dzikhompyutha ntswa ye ya ṋetshedziwa tshikoloni. Ri a vhuya zwenezwino. Ri khou dovha vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2.
murangaphanḓa wa ḽihoro ḽiswa ḽa vhusa vho musi maimane vha ri vha na fulufhelo ḽa uri ḽihoro ḽavho ḽi ḓo swikisa tshivhalo tsho tiwaho tsha mbalo ya vhatikedzi vha zwigidi zwa 5 uri ḽi kone u dzhenisiwa kha bammbiri ḽa u khethela nga vha ISC. Vho maimane vha ri musi President Vho Cyril Ramaphosa vha tshi tou ḓivhadza datumu ya u khetha ḽihoro ḽavho ḽi ḓo fara mafulo a u galatshwa vhakhethi u mona na mavunḓu oṱhe. Vho maimane vho vha tshi khou amba na vhatikedzi vhavho fhaḽa Kariega masipalani muhulwane wa Nelson Mandela Bay he vha fulufhedzisa uri ḽihoro ḽavho ḽi ḓo ḓisa tshanduko Afrika Tshipembe. Because the IEC is making a requisition that we need to comply with the signature threshold, which is a matter that is before the Constitutional Court, we have then requested for citizens to sign up, and it's been very positive. People are signing on, they are online, and I'm encouraging more and more citizens to do that. Vhagudiswa vha tshikolo tsha sekondari ya Ramkhabudi tshi re Mukopani vunḓuni ḽa Limpopo vha ḓo vhuyelwa nga kha laboratory ya dzikhompyutha ntswa ya ṋetshedziwa tshikoloni. Iyi ndi iṅwe nḓila ine muvhuso wa khou khwinisa tshomedzo dza thekhinolodzhi u mona na zwikolo izwi zwi re miḓini tshiḓorobo khathihi na vhuponi ha mahayani. Minista zwa vhudavhidzani Vho Mondli Gungubele vho dalela tshikolo itshi musi hu tshi khou ṋetshedziwa iyo laboratory. Vhagudiswa vha tshikolo itshi tsha Ramkhabudi vana ḓora ḽa u guda vha tshi ṱanganisa na technology kha ngudo dzavho dza ḓuvha na ḓuvha. Learning based on technology, on academics, we can have access to what? Access to countless sources of information. This kind of opportunity is rare to most of the schools, so I think we're very lucky in this school to have this kind of technology. This technology that is brought here can help us in our classrooms, because some of us, some people cannot understand the learning in class. Tshikolo itshi tsho khethiwa uri tshi wane mbuyelo u bva kha tshiṱiriki, fhedzi zwi ḓo vhuyedza vhunzhi ha zwikolo. Thandela iyi yo no ḓi thoma kha zwikolo zwa vunḓu ḽa KwaZulu-Natal na Eastern Cape. I think the ambition must be that all schools should be cyber lab, what we call centers, but we're not waiting for that. The other schools that don't have cyber lab are not going to depend on this. We're connecting, as I've already listed to you, we're already dealing with no less than 16 districts in the country. Those schools that are in covered areas, in another way, are going to have access to online. Mbekanyamushumo iyi I khou rangiwa phanḓa nga vha State IT Agency. What we do here is we bring connectivity to, I would say, townships, rural schools. Vhagudiswa navho vho ṱanganedza dzi laptop, vha ḓo dovha hafhu vha pfumbudzwa nga thekhinolodzhi ino shuma nga mitshini. President Vho Cyril Ramaphosa vha ri ḽino shango ḽi ḓo bvela phanḓa na u vha tshipiḓa tsha u vhuedzedza mulalo kha dzhango ḽa Afrika hu tshi katelwa na u rumela maswole kha ḽa Democratic Republic of Congo. Vha ri mashango a dzingu ḽa SADC o dzhia tsheo ya u thusa shango ḽa DRC. Maswole vhavhili vha ḽino vho vhulawa ngeno ho huvhala vhararu mulovha gambani ya mmbi ya ḽino shango ngei DRC. President vho amba izwi musi vha tshi khou fhindula khanedzano dza tshipitshi tsha u vula Paramende. We've just deployed personnel from the South African National Defence Force to the Democratic Republic of Congo as part of the SADC mission. Now, because we are part of SADC, we have deployed soldiers to Mozambique. And of course, in a situation of conflict, yes, there are those who will fall. And in any war situation, there are people who fall. Now, as part of SADC, we are part of SADC, and that is why when SADC decided that the region as a whole needs to go and support the people of the DRC, South Africa has also, as always, had to come up and deploy its soldiers there as well. And we have been part of peacekeeping missions all over the world. Now we support our Defense Force personnel who brave great dangers to make Africa a more peaceful and stable continent. That is what we applaud them for, and we dip our heads for those who are injured and those who may
will have fallen. Zvazvino ri vhadisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rand 93 cents, bondo ndi 23 rand 79 cents, euro ndi 20 rand 36 cents, pula ndi 1 rand 37 cents. Mikovhe pala JC khou vhonala ifhasi. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,998, platinum ndi $894, oil i songo kunakiswaho ndi $82.73 nga faki. Vhaḓivhi vha ikonomi vha ri ḽino shango ḽi khou kundelwa u kunga vhubindudzi naho ḽi na tshikhala tshavhuḓi tsha u zwi kona. Vhaḓivhi vha ri mbekanyamaitele ya zwa nnḓa ya ḽino i khou wela kha zwine zwa khou kula vhubindudzi nungo dza u ḓa u bindudza kha ḽino shango, zwa u rengisa mikovhe khathihi na dzibondo kha vhubindudzi zwo vhonala zwi tshi khou gonya kha miṅwaha ya 10 yo fhiraho. Nga tshino tshifhinga vhaḓivhi vha ikonomi vho lindela nga maṱo matswuku u pfha zwine zwa ḓo ṱahisiwa kha tshipitshi tsha mugaganyagwama nga minista Vho Enoch Godongwa na vhege i ḓaho. Now today, and really since 1994, every country in the world has wanted to deal with us. And I think that's led to a confusing foreign policy. We actually have too many options. We're like a little rich kid that moved into a poor town, is in a poor school. Everybody wants to be our friend. And we're acting immature. Yeah, we don't have a strong set of guidelines that we can stick by. South Africa is not quite at the stage where we can believe that there is going to be a resilient and enduring liveliness in consumer fundamentals so as to encourage growth investment premised on persistent economic growth. So we do celebrate quite clearly a liveliness in the economy in terms of the investment cycle. But we also acknowledge that, for example, the level of investment in South Africa is still 10% below the levels that prevailed prior to the GFC, the global financial crisis. Masina zwa mtambo mgudisi wa banyana bo Desiree Ellis vari ndi zwa ndeme uri thimu dza lushaka banyana na bafana dzishume zwavhuḓi u itela u ṱuṱuwedza lushaka. Bafana yo fhedza muṱaṱisano wa AFCON kha vhuimo ha vhuraru ngei Ivory Coast, ngeno banyana na yone vho yo shuma zwavhuḓi nga ya kona u swikelela luṱa lwa zwigwadagwada kha muṱaṱisano wa ḽifhasi mahola. Zwa zwino banyana yo vhuyelela gambani u ḓilugisela mutambo na Tanzania une wa ḓo tambiwa nṱha mbili vhege i ḓaho kha unga swikelela muṱaṱisano wa dzi Olimpiki uno ḓo tambiwa nga vhuya na ṅwaha. Zwithu zwi vhonala zwi mugwalani kha thimu mbili dza lushaka dza fhano kha Afrika Tshipembe. Hei thimu idzi dza shuma nga nḓila songo lavhelelwaho. Bafana yo fhedza muṱaṱisano wa AFCON kha vhuimo ha vhuraru, hei ya tana u thuba mendela wa bronze ngei Ivory Coast, ngeno banyana yo bviswa kha luṱa lwa zwigwadagwada lwa muṱaṱisano wa ḽifhasi. Zwa zwino banyana i khou lwela u swikela mitambo ya dzi Olympic ngei Paris. Mugudisi Vho Desiree Ellis vha ri ndi zwa ndeme uri thimu dza lushaka dzi shume zwavhuḓi. Before Bafana went to the AFCON, I had a conversation with somebody, and all I said was, judge the team after AFCON, because we didn't have many people that believed in the team. We didn't have many people that believed in the players. But like I always say to people, you know, the coach selects the players who he thinks will do the job for him, and he's never really going to please anyone. Mulinda vuno andledlamini wa chipiḓa cha muṱaṱisano wa dzi Olympic nga ṅwaha 2020 na 2030 nahone u khou lavhelelwa u ḓo ṱuṱuwedza vhaṅwe vhatambi ngae. It's very important for any senior player to be a motivator in the team, you know, to also inspire and also make sure that, you know, they raise our awareness of how big the competition is in the team. Zora lo banyana ndivona vutumba wa vuhosi ya vangwena za jango la Afrika mutamba kati kholosa biana neno va chipiḓa cha thimu iyi ya ḓo bviswa miṅwani mine fhelaho. Zoralo uri zwi ḓo vha zwa ndeme u nga swikelela. Most players that didn't qualify in the last qualifiers for Olympics are still here now. It was a very sad moment, and I was also there. It was sad, and we don't want to go through that those emotions again.
Vanyana idombana na Tanzania kha mutambo wa mlenje wo thoma nga ḽa 23 ḽa uno ṅwedzi nahone ḽiga ḽa vhuvhili ḽi ḓo tambelwa fhaḽa Mbombela nga murahu ha maḓuvha mana. Timu ya cricket ya New Zealand yo kunda dzi Proteas lwa u thoma kha mitambo ya ndingo he ya ita ḓivhazwakale dzi Black Caps dzo kunda dzi Proteas kha mutambo wa vhuvhili wa ndingo nga wikhethe dza sumbe nge Hamilton. New Zealand lo kona u ita migidimo ya maḓana mavhili furathi sumbe ho wa wikhethe tharu fhedzi he ḽa kunda kha mutambo wa ndingo wa u thoma nga migidimo ya maḓana mavhili fumaluthihi nga phala maḓuvhani aneano a fumi o fhiraho. Afho vha tshi zwiḓivha na wane tshila mafhungo a fhelo fhela tshifhinga madekwana kha vhe a vhuḓi na mafhelo a vhege.